Okay. Hi all, welcome to Career Malayalam 24/7. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഉദിഷ മാം ആണ്. ഉദിഷ മാഡം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഞാനത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വെൽക്കം മാം. Thank you so much, Gigi ma'am, and welcome to all our students on Career247 Malayalam. Well, as ma'am said, my name is Udisha and I connected with you all just a few days back, and we were talking about this beautiful opportunity that can help you in taking your dreams to a bigger level, to the next level, as we say. Today's session is particularly for those people who have been working for 1 year, 2 year, 3 year, but they are still stuck in the salary of 18,000, 20,000, 25,000, 30,000. I want to tell you that this opportunity can become your next medium, which will help you in literally doubling your salary. You know, I'm going to talk about this program today, which will help you in getting the right designation, the right salary package, and most importantly, the right amount of learning for all of you. You know, what's the most important thing for a student, for any individual on this planet? As we call it, that habit of learning, that habit of never giving up. That's what we're going to talk about today. If you are somebody who's passionate about success, you need to be that one person who's always ready to learn new things, who's always ready to develop further. You know, so today's session is dedicated to all those individuals who have big dreams and who want to grow in life. Now, ma'am, if you would like to translate all of this once. Okay. മാം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 2026 കടക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ. പുതിയ വർഷമാണ്. നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ വർക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 1 ഇയറോ 2 ഇയറോ 3 ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സാലറി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പൊ 18,000, 20,000, 25,000 രൂപയ്ക്കായിരിക്കും സാലറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്വപ്നം കാണുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തണം എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡ്രീം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, ഈ ഒരു കുറവ് സാലറിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാഡം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ ഈ കരിയർ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാവാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാലറി സ്കെയില് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവല്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയാണോ സാലറിയിൽ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഹയർ സാലറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട്, അയ്യോ നമുക്ക് ഇത്രയാ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ഇത്ര സാലറി കിട്ടുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട. അപ്പൊ അതിനെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എത്താൻ വേണ്ടി, കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്തായിരുന്നു ആഗ്രഹമുണ്ട് അടുത്തൊരു ഇതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ കുറെ പേര് സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുന്നത് അതിവിടെ മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ജോലി, എങ്ങനെയാണ് സാലറി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി കിട്ടുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതും നല്ലൊരു പ്രൊഫൈലിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താണ് ജോലി, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സാലറി കൂടുതലാവുക, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തുക, നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം എങ്ങനെയാണ് ട്രൂ ആവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഉദിഷ മാഡം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ഉദിഷ മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് ബാക്കി എന്താണെന്ന് കൂടി ചോദിക്കാം. എന്താണ് മാഡം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്ന ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. Thank you so much, Gigi ma'am. I hope all of you are following whatever we are telling you, because believe me when I say that this can be your next chapter. This could be that moment where you find yourself for the second time. Okay, now everybody, what am I going to talk about? I'm going to talk about our program, Commercial Banking Group RM. Okay, you can join this program, and what will you get after this program? First of all, you will be getting a job, which is 100% confirmation. When you join the program, it is 100% sure that you will be joining Axis Bank. What will be the grade of your job? You will be joining Axis Bank as a deputy manager, and your starting salary will be 6.3 to 6.8 lakhs per annum, along with brilliant incentives. These are some of the materialistic things that we talk about, and generally all the people are more interested when they see all these things. But first of all, let's understand, what do we mean by Commercial Banking Group RMs? So
who is an RM? A relationship manager is basically that point of contact between the bank and the client. So if there is a client and they want to connect themselves with Axis Bank, they will have to connect with the RM of the bank, first of all. Okay, that is who is a relationship manager. Now, what is commercial banking group RM? This is basically a division of the bank. As a commercial banking group RM, you will have to act as a point of contact not for individuals. You will be acting as a point of contact for the companies out there. Companies whose net worth is, whose valuation is between 10 CR to 250 CR. Okay. So you are going to be handling their portfolios. You are going to be acting as a financial advisor for the company, not an individual. Okay. Meeting people like the CFOs and the top management. This is also a brilliant opportunity for all those people who believe in the power of networking. So you get to meet all the big shots of the companies because you are handling their portfolio. Moving on, this opportunity will genuinely be fast tracking your career. You will be joining Axis Bank not as a fresher, not as an entry level banker or operations guy. You will be joining as a deputy manager. Okay. Another very important fact. Next thing is that this program that we are talking about is based on our model called earn while you learn. So if right now you are earning and you feel like ma'am is telling me to do a program, what will happen to the salary that I'm already earning? Will I have to leave all of that? Let me tell you, no. While you are doing the course, you will also be learning. And once you you will also be earning. And once you complete the course, after that, you get the full-time job. So you start earning after that as well. So you will continue earning during the course and after the course. Okay. Moving on, everybody, starting salary. Here I've written it. Number 2, there is performance-linked pay, which in simple terms is called incentive. And finally, you will also be getting a postgraduate diploma in banking. Okay, so this is not a random course or not a random certification. This is a full-fledged diploma in banking. Okay, now after you know all of this, please understand that right now this is the end of 2025 and you have seen throughout 2025 the competition is cutthroat. This new age thing of AI is being looked at as a very quick replacement for all these basic jobs that any kind of job that involves repetitive work, they are getting very, very quickly replaced by AI. So if you are somebody who is working for 1 year, 2 year, but you still don't have any one skill which you are the expert of or which you are the master of, you should be worried. And if you're worried, then you need to go for a program which is going to make you a solid banker. Believe me, a banker's job can never be taken up by AI. Because a banker is the most important element of a banker's job is that human touch, that emotional empathy that can never be replaced by AI. That is why people go to expert bankers when they need help with their money, they need help with their investments, they need help with a lot of other things. They go to their reliable banks and bankers, right? So now everyone, why you should go for CBG, that question has been answered. Now over to you, ma'am, and then I will also be telling you about how long is this program and what all will you learn in this program and how you can apply for this program, ma'am. അപ്പൊ മാം പറയുന്നത് CBG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പില് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. എവിടത്തെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിസ് ബാങ്കിലെ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാമറസ് പോസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോണത്. അത് വെറും ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ എന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാങ്കിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും.
കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ജോബിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ജോബിൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇനി ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജോബ് പോവോ, അങ്ങനെയൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. നോർമലാണ്, ആ ഡൗട്ട് നോർമലാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇതിലില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 3-ാമത്തെ മാസം മുതൽ തന്നെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 4-ാമത്തെ മാസം 3-4 മാസം എന്തായിരുന്നു സ്റ്റൈപ്പൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പീരീഡിന് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു സാലറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 3-4 മാസം സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 4-ാമത്തെ മാസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 6.3 lakh to 6.8 lakh സാലറി വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി ആണ് നോക്കണേ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എന്തായിരുന്നു ഇൻസെന്റീവും കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് പെർഫോമൻസ് ലിങ്ക് പേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻസെന്റീവ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ച് ഇൻസെന്റീവ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിസ് അല്ല. നമുക്ക് 10 കോടിയിൽ കൂടുതൽ നെറ്റ്വർത്ത് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിലാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത്. നമ്മുടെ 2026 2026 നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഏതൊരു ജോലി ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ എ ഐ കാരണം അയ്യോ കുറെ പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട. കാരണം ഈ എ ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എന്തിനാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ട്, ആ പൈസ എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ട്സിനും നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിന്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യം വരും. അതെന്തായിരുന്നു എ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഇമോഷണലി ഉള്ള കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എവിടെ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എയ്ക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ വന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വെറും ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ആയിട്ടൊരു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കിട്ടുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ കാലം പോകുന്തോറും എന്തായിരുന്നു സാലറി കൂടി 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 വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കരിയർ ഗ്രോത്ത് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് മാം പറയുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് 2026 ഈ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ എന്തായാലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് സാലറിക്ക് എന്തിനാ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതൽ സാലറിക്ക് ജോലി ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് ജോബ് മറ്റെവിടെ ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല. അവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് പീരീഡിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ഓൺലൈനിലുള്ള ട്രെയിനിങ് തരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള നോട്ടീസ് പീരീഡിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ. അതാണ് ഇവിടെ മാം പറയുന്നത്. So everybody, as ma'am also talked about, there are multiple such things that you can do in the coming year. You know, there is no need to feel like, you know, I have got a job now, just let's be living with this only. I can't grow anymore. I have so many responsibilities. Please learn that if you are somebody who's ready to learn new things, you know, somebody who's ready to take up new responsibilities, that person can change the script of their life whenever they want. Okay. Now, as we just discussed about the salary, the incentive and everything, let me very quickly tell you how you can totally learn what is this program about and then take a decision whether you need all of that or you don't need all of that. Okay. So first of all, as I said, that this is a 1-year program. Okay. 1 year is basically 12 months. So if you join our batch right now, in the coming year 2026, by let's say December, you will be getting your full-time job. Correct? So in 1 year, what all are you going to learn and how you're going to learn? We've divided this in 4 stages. So first of all, there is 2 months online training. Second, there is 2 months on campus training. Then there is 2 months internship with Axis Bank, because we value practical learning as well. And then after that, there is 6 months of on-the-job training. Okay. Now,
as I said, during the course itself, you will start earning, correct? So the initial 2 months online training will not be able to pay you anything, only because you will be serving your notice period. As I said already, this opportunity is for people who have worked earlier, at least 1 year. I'll tell you the eligibility criteria also, but please remember, you should have work experience. Only then you can apply for this opportunity. So 2 months online coaching, because we want you to complete your notice period in that duration. Now, on the 2 months on-campus module, you will be invited to our campus. Your fooding, lodging, other infrastructural needs will be taken care of from us. And then the 2 months internship, you will be sent to one of the branches of Axis Bank, and you will get to learn everything in the office as you learn in the internship. And finally, the 6 months on the job training, you will again have to work with one of the branches of Axis Bank, and you will get to learn everything as you learn in the office. In the 2 months on campus program, you will be getting 15,000 per month as stipend. And from internship and on the job training duration, you will start getting the full salary. Full salary you will start getting. Okay. Now, let me very quickly tell you about the eligibility criteria, everyone. Yes, this is your eligibility criteria. I will quickly tell you about that as well. If you are a postgraduate, you have done your master's, that means MA, MSc, MCom, whatever you have done, you've done your post-graduation, you need minimum 6 months of experience if you are a master's candidate. If you are a graduate, somebody who has only done graduation, you need minimum 1 year of experience. If you are a graduation, if you are a person who has completed only graduation, then you need 1 year of experience. If you are a master's candidate, then in that case, you need just 6 months of work experience. Age can be between 22 to 28. Your age can be between 22 to 28. Okay. Remember that you should have minimum 50% in your 10th, 12th, graduation and master's if pursued. Minimum 50%. Everybody has 50%. I believe, like anybody who goes to college and school, they get to manage at least 50%, right, guys? So this is about eligibility. And so, ma'am, you would like to tell them about eligibility first or the program first? Eligibility. Okay. Sure, ma'am. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് MAയോ MBയോ MSCയോ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം മതിയാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 6 മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ മാത്രമാണുള്ളത്, ഒരു ഡിഗ്രി മാത്രമാണുള്ളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? മിനിമം ഒരു 1 ഇയർ എങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിലാണ് 1 ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ്. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിലോ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ 6 മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 10th-ലും 12th-ലും ഗ്രാജുവേഷനിലും 50% മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഗുലർ മോഡിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 50%, അത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും 50% ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ വേണം. എല്ലാവർക്കും 50% അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മാർക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് 22 വയസ്സ് മുതൽ 28 വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ്. 22 വയസ്സ് മുതൽ 28 വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ്. ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം, ഇതിന്റെ സാലറി പാക്കേജും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷനും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മാം ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ചേഞ്ച് സ്ലൈഡ്? Absolutely, ma'am. Okay. കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്കതൊരു 1 ഇയർ പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഈ കോഴ്സ് ഒരു 1 ഇയർ പ്രോഗ്രാം ആണ്. ആദ്യത്തെ 2 മാസം എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ മോഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ഓൺലൈൻ മോഡ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ റെസിഗ്നേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ 2 മാസം നോട്ടീസ് പീരീഡ് വേണമല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓൺലൈൻ മോഡാണ്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ സൈഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നോട്ടീസ് പീരീഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട്
നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു റിലീവിംഗ് ലെറ്റർ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ താമസവും ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ തരും. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റൈപ്പൻഡ് തരും. അപ്പോൾ 15,000 രൂപയാണ് ഒരു മാസം, 15,000 റുപ്പീസ് ആണ് 1 മന്ത് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മാസം നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ മാസം 4-ാമത്തെ മാസം 15,000 രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മാസം 5-ാമത്തെ മാസം മുതൽ എന്തായിരുന്നു, നിങ്ങൾ 5-6 മാസം നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അയക്കും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു, ഫുൾ സാലറി ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഫുൾ സാലറി കിട്ടും കേട്ടോ ആ സമയത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്തായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ സൈറ്റ് ജോബ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും എന്തായിരുന്നു, ഫുൾ സാലറിയാണ്. അതായത് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പുറത്തു കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം ക്യാമ്പസിലുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്ന മുതൽ ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ സാലറി തന്നെ കിട്ടുവാണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 6.2 to 6.8 പ്ലസ് ഇൻസെന്റീവ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി തന്നെ. അപ്പൊ അതെന്തായിരുന്നു, ഫുൾ സാലറി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 മാസം ക്യാമ്പസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കിട്ടുന്നതാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ സാലറി പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 2025 നമ്മൾ ജനുവരി മുതൽ തുടങ്ങിയ, നമുക്ക് 2026 ജനുവരി മുതൽ തുടങ്ങിയ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു, ഫുൾ ആയിട്ട് ആക്സിസ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജോലി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാഡം. ഓക്കെ. Right. So now that you guys know what is the program like, what is going to be your payment structure like, and how you will get a job. So let me also tell you one thing very, very clearly. This program has a fees. This is not a free of cost program, of course, right? So the total fees is around 2,65,000 rupees for the course. Do not worry about it, because first of all, this program is getting you a full-time job with Axis Bank. You're getting a deputy manager grade. You are leveling up in terms of your salary. Everything is there. But at the same time, during the course only, if you do your basic calculations, you know that you are earning somewhere around 2,94,000 rupees during the course. The fees is 2,65,000. Right? But you are earning more than the fees during the course. After the course, so you are going to earn much more. Correct? So if you are interested in this opportunity, there is only one step that you have to do. There is a link in the chat box and in the description of the video. We request you to kindly click on that link and you will see a form. Fill that form completely. Whatever phone number and email ID you are putting in that form, please be available on that number and email ID. My team will reach out to you and they will help you with all your queries and doubts. Please be serious, and only if you're serious, then apply for the program. Over to you, ma'am. Okay. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫീസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇതില് 2,65,500 rupees ആണ് വരുന്നത്. ഇത് ഫീസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. ഒന്നാമത് എന്തായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പല തവണകളായിട്ട് നടച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റൈപ്പൻഡ്, അത് കഴിഞ്ഞ ഫുൾ സാലറി കിട്ടും. ഏകദേശം 2,94,500 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു, സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടും, കയ്യിൽ പൈസ കിട്ടും. ഫീസ് എത്രയായിരുന്നു, അതിനേക്കാളും കുറവാണ് ഫീസ്. 2,65,500 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ ഫീസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീസിനെക്കാളും കൂടുതൽ ആയി കിട്ടും. നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു പല തവണകളായിട്ട് അടച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഒരു ലിങ്ക് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്യും. അതിൽ ഫോം ഉണ്ടാവും. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐഡിയും കോൺടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ടീം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്തായാലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ തന്നെ സ്കെയിൽ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണിത്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഫോം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക കേട്ടോ. All right. So thank you very much everyone for watching the video. Thank you so much Gigi ma'am for helping us in the video. I really hope that this video reaches out to maximum of my candidates from Kerala, because this is a brilliant opportunity and this is the only way that we can reach to you via YouTube. So I hope you make the most of this opportunity, and thank you very much, and don't forget to subscribe to our channel Malayalam Career 24/7. Thank you ma'am. Thank you.